So good morning, everyone. So pleasant Sunday morning for everyone, huh? So shuru karte hain. Let's start with today's class. So I believe everyone has practiced what we have done yesterday in terms of lookups. This was a typical thing that I wanted everyone to practice hard. That is why a lot of examples were there, right? And I believe now the advanced Excel forum where you can post your queries is also open for everyone. So I'll be waiting for your queries to be there and I'll be answering them this week. Okay. So हम आज की class से शुरू करते हैं. What is our targets today? What we are going to do. So today it's basically we will be working on, we will be starting slow and then we will be picking up the pace. So we will be starting with certain formulas, few small formulas in addition to the formulas journey that we are already going through. Then we will go for sorting, advanced sorting as well. Then we are going to learn filters, your advanced filters. And then finally, we are going to cover, I'm going to teach even a macro today with advanced filters. So I have this one sheet we will be devoting, I believe we will be devoting around 15 to 20 minutes in learning how I am going to use macros to apply advanced sorting multiple times. Okay. तो शुरू करते हैं आज का. So first of all, let me share today's worksheet with you people. Okay, just wait a minute, people. Wait. So from my side, the file has gone. Basically, what I've done is that yesterday when I was working on the file, which we have to do today, so I had made the macro as well in that. And that is why I saved it as a macro enabled workbook. But this tool, webinar tool, is not allowing me to share a file which is macro enabled with you. So I saved it as without macros. I saved it as a normal Excel file. Its macros won't work with you, but in today's class we will ourselves apply the macros, then it's fine. So you will apply in your own files. So that is why I've shared it with you without the macros. ठीक है, मैं भी यही फाइल खोल रही हूँ जो मैंने आपको भेजा है. I'm going to start working on that only. So इसको आप एक और फाइल की कॉपी बनाएं और सेव कर लें so that you have your empty file and the working file readily available with you. Okay. So let's open the file and let's come on the very first sheet. ये कुछ बहुत simple concepts है, very simple concepts. These formulas are not that I would say very hard to remember or something involving very complex concepts, but actually these formulas are very important in terms of like I myself. Me as a professional, I prefer my data to be clean, to be in a presentable format. I don't like many times what happens is that my articles are working on the files. What they will do, they will somewhere type in caps, somewhere in small, somewhere in the running English. So it doesn't look nice when I'm going to present the data to my
clients. So it has to be in a proper format. So I prefer having formatting things applied to my data before getting submitted to the clients. So upper, lower, and proper is a very simple formula which can convert any kind of data which is written by your juniors, or sometimes even we commit mistake while writing the data. So it helps in improving the format of the data. So basically, upper, if you will see, upper is for caps. You want everything in caps. Lower is for everything in small alphabets. And proper means first one is caps, then rest alphabets are in small. So that is the basic thing with proper and lower. So let's apply it. If I start typing upper, selected the text, bracket close, and enter. So now Ram Gupta is written totally in caps. Similarly, if I'll apply lower, I selected the text. Now everything is written in small. And finally proper. So R is capital and G is capital. Rest of the alphabets are small. Just take another 10 seconds and apply it in the rows below you. I'm doing Control D, but I would expect that you people are typing it. Are we done? Okay. So now let's move forward. Let's move on to our next sheet. Left, right, and mid. Now this is really important. I really love this command. Now for this command, we have a substitute. You can use Control E, right? But before Control E is working from MS Office 16, not before that. So before that, we used to use this command left, right, and mid if I want to extract any kind of data from a given data in a cell. I have to extract certain data. Another option is you can go for this, if there is a separator, then we can even use this text to column. But if there is no separator and I want first three alphabets, last three alphabets, or middle values or anything, I'm going to use this right, left, and mid. Okay, let's suppose I have this vendor name, right? These are my vendors and these are the codes that I have given, right? Numbering to the vendors. Now I want to create a vendor code. So first we will try to create it with the help of left command and then with the right command. So for example, I have this policy. Every organization follows these kind of policies. So let's suppose I have this policy that vendor code will be made like, I'm going to use first three alphabets of his name plus the number assigned to them. इनको जोड़ने वाला काम, the process of joining them will be done through concatenate. But what I want this first three alphabets out of his name. Whatever his name, I want the first three alphabets to be coming to me. So what I'm gonna do is that I'm going to apply my left command. Okay, left is selection from the left side. So if I'm saying first three alphabets, we write English from left to right. So it is going to select from the left. I'm going to select the text, whatever text from which I want the data, comma. Then it is asking number characters. Now, when they say number characters, they try to mean that how many number of alphabets do you want from the data. So if I want 3, I'll write 3, bracket close, and enter. So what I'm getting, if I'll do Control D, I'll get the initial 3 alphabets out of the command, right? And if at the same spot, I want to create the vendor code, so what I'll do,
I'll add this command concatenate. I'm doing nesting. First I chose for the left command the 3 alphabets, comma, and then my this code 001, 002, and enter, and then I'll get my vendor code. So it's quite easy to create your vendor code. See, when I talk about larger organizations, everything is coded, everything. They have thousands of fixed assets, they have thousands of patterns, molds, shapes, fixtures, everything is named. So that is your fixed asset coding. Then you have vendor coding, then you have customer coding, raw materials, your bombs, everything is coded in the organizations. And as person of the team, like when I did that, when I went for the ERP implementation for my clients, so ERP implementations, I have to create codes for them as per the new software. So this is somehow we take the policy from the organization. What policy do you want to follow for creation of codes? We take the data, and it's just a minutes of job for us to create the coding for them, and accordingly it can be fed into the system. So similarly, now what I want you people to do, write command is exactly same command. There is no difference. So what I want you people to do is that now using the write command, create a vendor code, and the policy of the organization is to write code as follows. First, the policy is, I'm just writing the policy. Policy is, first you need to write the code, that is the numbers, and then plus last 3 digits, alphabets of the name. Agle 1 minute, take 1 minute's time and do it. Getting it? The rule policy is the numbers, the coded numbers that we have taken, plus last 3 alphabets of the name. This is the policy that organization is follow. इसको यहाँ पे फटाफट से लगाएंगे और वेंडर कोड क्रिएट करेंगे राइट कमांड से. Giving you a minute. Let's do it. Okay, are we done with this write command? So let me also do it for you. Concatenate, I have to select this code, then I'm doing with the write command. I selected the text, comma, I want the 3, and done, right? So I get my vendor coding. Okay, ठीक है. Simple, very simple commands, no hard and fast rules. अब इसी में होता है मिड, उसमें एक और इनपुट स्ट्रिंग है जो वो आपसे लेगा. सो थोड़ा सा इस कमांड को जब हम लगाते हैं थोड़ा सा सोच के लगाते हैं. Now what it is asking is that now I want to extract something from the mid of a data mentioned in a column, in a cell. So I have to specify to my system that where it wants to go. So let's suppose if I'm using mid, I am writing my name only. Okay. Now what I want to extract this PI from this command. So this is in mid. So what I have to tell first, from where the system needs to start picking up the data. So from where the system has to pick 1, 2, 3, 4.
So from fourth place, it has to start picking up the data until what place, how many digits it has to pick up from the fourth place. It has to pick up 2 places. So what is the first input? It is from where it needs to start picking up the data. That is the fourth. And how many digits, how many alphabets does it requires to pick up? That is 2. So I'll write mid. Okay. Now what the question is, these are loan account numbers that I have mentioned for you. I want you to pick up the type of loan account. So generally in banks, if you will see how it happens is that this is the bank coding, the IFSC code generally, BK100, that is the IFSC code. Then it is the loan type 86, and then it is the account number for a given loan account. So what do I want you to pick up? That is this 86, 88. Like here, see, it is 88. I want you to pick up the kind of loan it is having. This is the coding done by the bank. So in this case, if you will see, I have to pick up digit from where? 1, 2, 3, 4, 5, 6. From the 6th place. I want to pick up the data from the 6th place, and how many digits I want to pick up? 2. So I'll write my syntax like this: mid, select the text. Then it is asking start number. My start number is 6th place, comma, and number characters. How many characters do I want to pick up? 2. And enter. So I get the answer 86. Okay. जरा ये फटाफट से एक पे और आप मैनुअली लगा के देखो, then you can go ahead and do Control D. Take another 10 seconds. Okay, so now let's move on to the next sheet. सब टोटल हम दोनों करेंगे. अभी हम यहाँ पे फॉर्मूले से देखेंगे what does formula does if I talk about subtotal. In the next sheet we will talk about the subtotal menu, the point, the link given in the menu bar. यहाँ आते हैं, ये मेरे charges का column है. I want the subtotal. I want to do the subtotal and how it will work. Let's see. अब मैंने यहाँ पे subtotal किया. It asks me questions. What kind of subtotal do you want? What kind of mathematical function you want? Do you want an average? You want a count? You want to do count A? We have already done count A. Max, minimum. You want to apply this max, minimum. You want to apply product. That is your multiplication. Then it is a standard deviation. You want sum. You want variance to be calculated. You want average. So a lot of formulas are given here. Okay. So you can apply any of them. Now, like suppose I'm talking about sum. So when I select this, 9 is the coding for your sum. So I selected sum. Then it is asking reference 1, reference 2, reference C. You can click the numbers individually or you can give it a range. So I am giving it a range to it, that for this range, I want the subtotal to be created. So basically, since nothing is hidden right now, it is giving me a total of the data available. See, the total is 89,800. Even the column is giving me 89,800. Then how this subtotal command is different from your sum command? It is showing me the sum only. Now the difference is this. I have already applied filters on the data. Your sheet has filters. We are going to learn how to apply filters just 4-5 tabs beyond. But let's see it how it is working over here in terms of subtotal. So let's suppose I went to this kind of service. Drop down, I think I've already told you the shortcut. If there is a drop down in any of the box, how you are going to open that drop down, that is Alt downward arrow keys. You need to press Alt
plus downward arrow keys after coming on that particular box, you will be able to open the drop downs. Okay, so I opened up the drop downs and I'm saying I want to see only the GST. Now shortcut for selecting and unselecting checkbox, shortcut is space. Just go, like I went to select all, I press space, all are selected, I again pressed space, selected, now I came down, I want to see GST, I again pressed space. So the GST is selected, right? And hit enter. So once I did that, now what is happening? It's only the GST service which is being shown in the data. I applied filters. So when only GST is visible to me, it is showing me a total of only the charges for GST services. So this is how through subtotal command, only whatever the filtered data is, whatever is visible to you, you will be able to see that output. You can apply any formula, be it product, be it your count, count A, average. Accordingly, you will get the data. But if there would have been a sum command instead of subtotal, if it is sum command, so let's suppose I am applying here, instead of I am applying sum command. Okay, again the answer is same, 89,800. I went up, again I filtered and said I want to see only the GST. See, my data also has gone, because first thing, my filters was not applied to it. Also, since it is sum, it is not going to show it to me. However, subtotal was visible, it was in the same cell. Okay, getting it? The visible data functions are being shown through subtotal. Let's move on to the next sheet. Now in this sheet, let's suppose this is somehow you get your data. It might be jumbled up, like this data I have sorted it. How the sorting is done, we are going to do today. But let's suppose you have a data on which you have already applied sorting. Now I have applied sorting on this data. It's on the kind of services being rendered. Now what I want to see service wise the subtotals to be given. I want the totals for consultancy, I want the total for GST, similarly ITR, ROC and TDS, and then a grand total. There can be various reasons because of which you want to have a subdivision of your data, right? So if I want to create a subdivision, how I'm gonna do it? So what first I'll do, I'm going to select my data, Control A. Then let's move on to the subtotal point. So it's in your data tab. Data tab, there is this subtotal box. सबको मिल गया आपने एक्सेल में? The subtotal. So let's open this subtotal. So when it is showing me this, it is asking me that where, at what change do you want the subtotal to happen? What exactly is the criteria based on which you want to get the subtotal happen? Now my data has these headings: name of employees, kind of service, date of rendering of service, and charges. So I am planning to have a subtotal on the basis of kind of service. So every change in kind of service, like changes consultancy के बाद अगला change क्या हुआ? GST आया. उसके बाद अगला change क्या हुआ? ITR, then ROC similarly. So whatever is the change in the data in terms of kind of service, I want a summation from sum to be performed. So in the very first input, it is asking me at what change in, it is giving me all the columns headings. I always prefer whatever data is there in Excel, try to have it with headings. Don't have any data without headings. You have made a data, but there is nothing specified. So sometimes what happens is that in most of the command, what Excel will do, it will assume the very first input in your table, since there is no column heading, it will assume the first input as the heading, which is going to mess up with my data. I won't get the part of the analysis of the first row in my output. So have a table heading always available.
So I'm saying that at the change of every kind of service, what I want, what function I want to use, there are multiple functions, multiple options that are given. I can use any one of them. So I am using again sum because I want summation to be performed. I said sum. Then it is asking what you want the subtotal to be. आपको किसका subtotal करना है? So मुझे यहाँ किसका subtotal करना है? Charges का obviously. First is the name of the employee, then it is kind of service, then it is date of rendering of service, and then it is charges. So मुझे किसका subtotal करना है? मुझे subtotal करना है अपने charges column का. So I ticked it up. If I want to select multiple, I even have the option to select multiple. I want subtotal of multiple items, but now I want subtotal of only charges column. So I selected charges. Okay. I want to have a summary below the data. I checked it up. I want page break between the groups. If you want to have the page break, it will go on different pages when you will print it. If you want that, you can also check it that. If there are any other subtotals which are already appearing in the sheet, I want to replace it. I can get it done and say, okay. So see, once I do okay, what has happened is that first thing, very first thing, the change that has happened, this 1, 2, 3 has appeared. You can just click on one. See, this is the first level, the grand total level, the final level. So 1 is showing me the grand total. If I click on 2, it is showing me all the subtotals, but I don't have the bifurcation right now. I have the subtotals with me. And then the finally is third. Third is showing me the fully expanded and detailed data. So if you apply subtotals, you can get the figures like this. So now it depends upon you that what kind of output you want, and accordingly you can see that. Generally, it's the second column one when I have to represent it to the management. The management is not interested in the detail wise data, but they are obviously interested in knowing the main head wise summary data. So through this, I can get the answer. Getting it, the subtotals. And let's suppose now you want the subtotals, because this is a formatting which cannot be removed. Just remain in your data, go to the subtotal columns and say remove all. Our subtotals are removed. Now your file is again free from subtotals. Getting it? ऐसा करते हैं, just take another 2 minutes. First add a column over here. Add a column. Mention it as invoice value. Okay. Now create the invoice value along with 18% GST. So charges plus iska 18%. You got the invoice value, right? Now what I want you people to apply subtotal on this data, and now I want totals to be of invoice value. फटाफट से करेंगे, and then we will see what is the charges for the different kind of services. Take another 1 minute and do it.
Are we done? आगे चले? No interaction, people. Is it a lazy Sunday morning for everyone? Everyone is feeling sleepy. I too feel good when my audience is interacting with me. Nice. So you people need a booster dose after every 15 to 20 minutes, right? So Vasudevji, Sunday. So Sunday you are lazing around. Okay. So now let's move forward to our next sheet. Over here we are talking about the rounding things. This is something I believe I'm using it every day in terms of my work, be it calculation of tax payable, tax refundable, be it GST, where we charge IGST, CGST, SGST. There I have to use this rounding thing every day, right? I have to round it up. So if the normal rounding technique, what is the normal rounding formula that is being used? If I talk about, it's the normal rounding is that जो हमने बचपन में भी याद किया है, that if after decimal it is like 0.1 to 0.4, so it goes for downward rounding, right? The lesser number, and if it is from 0.5 to 0.9, it does the upward rounding. This is normal rounding rule that we have learned in our school, right? So पहले हम ये basic वाला ही rounding rule लगाते हैं in our Excel, and then we will see that what else Excel can help us to do is that. So over here I am applying the basic round formula, round. This is my number, and for basic formula, the num digits is 0. I'm going to explain you what is num digits. So I am applying the basic formula which we have learned in school. So I applied 0 and enter. So what it has done, it has made it 9970. So what was my number? 9969.66. So after point it was what? After decimal it was 6. So 6 to 9 it does upward rounding, and upward rounding was done, and I got the answer 9970. इसको F2 करके थोड़ा चेंज कर लेते हैं. इसको F2 करके आप कर लो 45. अब यहाँ पे अगर मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगी तो what it has done, since it was 0.4, it did downward rounding one number before, so it gave me the answer as 13574. Now what is this num digits, right? We have written 0. What else can be written if I talk about num digits? So you remember the concept of number line? बचपन में क्या आता हमने 0 1 2 3, ऐसे इधर लेफ्ट साइड में जाते तो होता है 0 -1 -2 -3. ठीक है, अभी हमने अप्लाई 0. सो 0 इज फॉर डेसिमल. जस्ट डेसिमल के बाद वाला आपको फर्स्ट डिजिट देखना है, what is it, and accordingly आपको राउंडिंग करनी है, and we get rounding as 0. there is nothing after decimal available to me. If in num digits I'm going to write 1, so what it is going to do, it is going to give me rounding with one decimal place. वन डेसिमल प्लेस तक की मेरे पास राउंडिंग आएगी. रूल वही फॉलो होगा, ये वाला 1 से 4 तक है तो डाउनवर्ड राउंडिंग, और 5 से 9 है तो अपवर्ड राउंडिंग. बट कितने डेसिमल प्लेस तक मुझे आंसर चाहिए, तो उसके लिए हम ये नम डिजिट्स यूज करते हैं. सो इफ आई वांट अप टू 1 decimal place the answer, then I will write 1 in the num digit. If I want data up to 2 decimal place, so what I'm going to write? 2. Similarly 3 and so on, right? Similarly, if I want the rounding in such a manner, like for example, when we use this tax payable, tax refundable, you will always see the final figures which come out, the softwares or the income tax portal which provide us to is in the multiples of 10, right? So the data is always having the last digit as 0. So what I want rounding to be done by units place, right? Units place, I believe you all know that units place. So if I want the rounding up to units place, so I'll use -1. Similarly, up to tens place, I'm going to use -2, and hundreds place,
means all my answer should be 300, 400, 500, something like that. So I'm going to use minus 3. So you have to determine based upon what kind of output you want. Accordingly, you will write the number digits. Let's try it. इस number को भी थोड़ा सा change कर देते हैं. इसको कर देते हैं 6, 7, 8, 9. So I am applying the round. I selected the number. Now I want up to 1 decimal place. So I write 1 and enter. So what answer I am getting? 0.7. Why 7? Because after 6 क्या था? यहाँ पे 0.67. 7 था तो upward rounding होगी. Upward rounding हुआ तो 6 का क्या हो गया? 7. Similarly इस वाले पे भी एक बार ही लगाते हैं. अभी मैंने यहाँ round लगाया, comma and did 1. So it gave me an answer 0.3. क्योंकि यहाँ पे 3 के बाद क्या था? 3. Number less than 5. So downward rounding. ठीक है. अब इसके ऊपर वाले में हम यहाँ पे -1 भी लगा के देखते हैं. इस पे क्या आता है? तो जब मैंने -1 लगाया, यूनिट्स प्लेस पे राउंडिंग किया है इसने, तो यूनिट्स प्लेस पे क्या आया मेरा यहाँ पे 0. वाई 0? नंबर क्या है? 3044.6667. It is not bothered about what is written after the decimal because we are working on the units place. So my units place was 4. 4 था less than 5, तो इसने इसको अपवर्ड राउंडिंग कर दिया. अब यहाँ पे जो अपवर्ड राउंडिंग हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है? 40 से 50 के बीच में, because the number is 44. So 40 से 50 के बीच में आपकी राउंडिंग हो रही है and my number is 44. So it did gave me upward rounding and the answer was 40. ठीक है. इस नंबर को जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं. इस नंबर को मैंने चेंज करके लिखा, and write it down, 7819.56. यहाँ पे मैं दोबारा से राउंड का फॉर्मूला लगाया, selected it, comma, and I want it to be -1. So see, my answer is 7820. अब यहाँ पे राउंडिंग की बात कहाँ से कहाँ तक की हो रही थी? आई एम गोइंग फॉर यूनिट्स प्लेस राउंडिंग. So it is asking for rounding between 10 to 20. And since the number is 19, it did upward rounding and I got 7820. ठीक है. अब फटाफट से मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि आपको कौन कौन सी राउंडिंग करके देखनी है. आप करके देखेंगे फटाफट से इन नंबर्स पे. ये मैंने लिख दिया नम डिजिट्स क्या क्या होना चाहिए. फटाफट से अपनी शीट्स पे लगाएंगे एंड सी व्हाट इज द आउटपुट. Another 1 minute. Finish it fast.
When done, please type it in the box that you are done with it so I can come to know the people who have completed. Okay, so I'm getting a lot of messages. ओके तो आगे चलते हैं. राउंड समझ में आ गया. अगर राउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो राउंड अप एंड राउंड डाउन आर एग्जैक्टली द सेम. द ओनली डिफरेंस इज दैट now in the round what it was doing, it was following the concept of 0 to 4 to downward rounding and 4 to 9 to upward rounding. Now what I want, now my system says, or what is my requirement, whatever may be the scenario, I have to do upward rounding. I'm not required to follow 0 to 4 में downward करना है. Even if it is 0 to 4, I want it to be upward rounding. Similarly, even if it is 5 to 9, I want to do the downward rounding. It depends upon my requirement, my rules. Like somewhere, like in GST, many people are following this policy. Their GST, IGST or CGST, SGST, this is coming in points. But in order to avoid their losses, what they are doing, they have done upward rounding in their softwares and they always recover that money in excess from the customer. Despite of the fact, whatever they are required to deposit, so I am going to recover more money. Also, for example, if you would see, अगर याद हो किसी को, आज से I think it was 4 years back, I think there was a huge scam happened in some bank, and that was on account of rounding only. So what was happening? The interest was getting charged as an income by the bank, and the bank by mistake applied the round up formula on the interest charges. So what was happening? A lot of amount was getting charged in excess of what was required to be charged, so that point differences, be it 20 paisa, 10 paisa, 80 paisa, that amounted so huge that nationwide, the fraud was in some crores. That amounted to such huge amount of money. So let's apply it. If I want to see round up, I said round up, then I'm again selecting the number. Now I have to again define what up to num digit, because num digits rules is exactly the same what was being followed over there. I want it up to -2, let's suppose. So what answer it has given? -2 आया तो tens units तक जाएगा. So my rounding question is between 900 and 1000, right? Third digit is 9, तो मुझे 69 की rounding करनी है यहाँ पे. So it is thinking about from which it has to round between 900 and 1000. And obviously, this is a round up formula. So whatever may be the scenario, it is going to do rounding in the upward direction. हम जैसे इसको देख लेते हैं, ये लास्ट वाला, अगर मैं यहाँ पे राउंड अप लगाती हूँ and I select the number and I place it as -1. So here the rounding question is between 12, 10 and 20. So whatever, if I follow general maths policy, it has to be 10. But now I have applied round up. So it will go to 20. Getting it? I'll get an answer as 20. ऐसे आपका राउंड डाउन है कि मुझे अपवर्ड नहीं करना, मुझे डाउनवर्ड करना है. तो हम ऊपर वाला एग्जाम्पल ही देखते हैं. राउंड डाउन अगर मुझे करना है, I selected the number and I again said let's say -3 only. I did that. So now see, इधर आया था 10,000 और इधर आया 9,000. क्योंकि राउंड डाउन था और ये राउंड अप था. Satyan is asking, what if we put 0? Satyan, अगर आप 0 करते हो, 0 is for the exact point, your decimal. So let's suppose अगर मैं नीचे वाले में ही आपको दिखाती हूँ, अगर मैं राउंड डाउन करती हूँ, इस नंबर को सिलेक्ट करती हूँ and I press 0. So I'm talking about the
बात क्या है 3, तो वैसे भी जनरल मैथ्स पॉलिसी तो तभी ये राउंड डाउन होगा, यहाँ मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया राउंड डाउन, तो वो डाउनवर्ड्स राउंडिंग होगी, तो आई गॉट एन आंसर 13612. So you won't be able to see anything after the decimal. ये हमने यहाँ पे नंबर शीट पे किया, ये आपको मैंने शो किया what is 0, what is 1, what is -1, it is that. You can use Satyan -1 + 1, no issue. You can use that. यहाँ पे मैं 2-3 लिख रही हूँ, आप फटाफट से करके देख लो so that you get an idea. -2 कर लो यहाँ पे आप करके देखो 2, यहाँ पे आप करके देखो -1, इतना कर लो बस, that's enough. फटाफट से कर लो, फिर अगली शीट पे चलते हैं, बाकी these are many options, you can practice it the way you want. फटाफट से 3 कर लेते हैं. Sorry people, by mistake I kept my mic off and I was speaking. Sorry. Let me repeat it again. So now we are talking about this formula rand and rand between. So what exactly this formula is, this helps you to generate random data. If you are able to see the data which we are talking about, the data on the basis of which we are doing all our classes, I have not typed each and every number. I have generated it with the help of this rand between and rand formula, basically. So if you have to generate any kind of sample data, you have to do any kind of analysis, these two formulas helps you to create random numbers. You just have to define what is your minimum limit and what is your maximum limit, the range between which you want your numbers to change. Let's first see rand between, then we will see rand. So if I apply rand between, it is asking me, please define the bottom number and please define me the top number. So bottom number is, let's suppose 100 and my top number is 1000. So what I want data to be generated, the numbers to be generated between 100 and thousands. So I pressed enter. तो मैं इसको जहां तक लेके जाऊंगी, it will generate me numbers between 100 to 1000 only. But one more important thing,
ran between is a dynamic command. So every time you do anything, the numbers will keep on changing. Like I just did Control C, Control V. The numbers are changing. So this is a dynamic command. If you have to generate a sample data, generate it, applying ran between command, then do Control C and Alt ESV. So I have converted that formula into values now. So now it has become static. Getting it? Ran between से क्या होता है? You define the lower and the upper limit. It can be in lakhs, it can be in crores, it can be in thousands. Any number. There's no limit as to which what is the max and minimum should be there. What is the gap between max and minimum? There is no such requirement. You can use any numbers. Similarly, what is rand used for? So rand between is like minimum and maximum. You define. Rand generates numbers between 0 and 1. So if your analysis is based on some pointers and decimals, you are going to use rand. It does not ask you max and minimum because it is itself defined. So it is going to use 0 and 1 as the minimum and max. So just bracket open and bracket close, and you do Control D. So you get numbers between 0 and 1. Getting it? आप रैंड वाला काम रैंड बिटवीन से भी कर सकते हो, बट रैंड बिटवीन जो है आपको डेसिमल की चीजें नहीं देता है, ये आपको एब्सोल्यूट नंबर्स देता है. तो अगर आपको कुछ डेसिमल वाले नंबर जनरेट करने हैं तो पहले आप रैंड बिटवीन से भी नंबर्स जनरेट कर लो, इधर आप रैंड से भी नंबर्स जनरेट कर लो, एंड देन यू कैन डू द एडिशन एंड यू विल गेट द नंबर्स विद डेसिमल्स. लाइक अगर अब मुझे यही करना है और मुझे नंबर्स जनरेट करने हैं विद डेसिमल्स, तो मैंने इसको भी static से dynamic बनाया because it will keep on changing. Then I can apply here. I want the numbers like this. ऐसे भी कर सकते हो. अब अगर मुझे nesting करनी है यहाँ दोनों formulas की, so what I can do is that इसको भी dynamic बनाना है. Rand between कहा मैंने 1000 से लेकर 10,000 तक plus rand so I'll get a number with decimals. अभी जैसे हम पिछली शीट पे काम कर रहे थे, राउंड अप एंड राउंड डाउन, दिस इज हाउ आई हैव जनरेटेड द नंबर्स टू बी टेस्टेड इन क्लास. ठीक है? आर वी वेल इनफ विद दिस रैंड एंड रैंड बिटवीन? या तो चलो आगे चलते हैं फिर. नाउ दिस इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग इज बेसिकली, सॉर्टिंग बहुत तरीके की होती है. अगर मैं सॉर्टिंग के कंसेप्ट की बात करूं, बेसिक सॉर्टिंग, अगर मैं बेसिक सॉर्टिंग की बात करूं, जैसे अब मुझे यहाँ क्या सॉर्ट करना है, काइंड ऑफ सर्विस के बेस पे, कि भाई पहले मुझे आईटीआर दिख जाए, फिर मुझे जीएसटी दिख जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो सॉर्टिंग यहाँ से ये शॉर्टकट है. दिस इज सिंपल सॉर्टिंग. आई वांट टू अप्लाई ए टू जेड, सो द सॉर्टिंग वुड बी ईदर ए टू जेड और वुड बी जेड टू ए. इट कैनॉट बी बीच बीच में से. आपको वो डिफाइन कर देता है कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए या रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए. सो आई से Z. Now it gave me an error message. Why? Because I just selected column B and I'm saying sorting कर दो. अगर वो सिर्फ column B की sorting करता है तो जो उसके सामने वाले data है, the corresponding data, they will also move because this is just a simple table. So what warning the sorting command has given to me, that Excel has found data next to your selection. Since you have not selected this data, it will not be sorted. Since I haven't made the selection, so sorting will not happen for column A, C and D. So what do you want? I want to expand the selection. I want everything to be sorted. Obviously, now first column data is related, first row data is related to A. So सारे inputs जो है वो A के हैं. अगर मैं सिर्फ B column को sort कर दूंगी तो मेरा data messed up हो जाएगा और will change with the original inputs provided. But it depends. Like let's suppose your work is like you are generating certain data and now you want to do the sorting thing. You only want the column B to be sorted. So you can use continue with the current selection. I just want column B to be sorted. But if you want to sort all the 4 columns together, you can say expand the selection. And I said sort.
So what has happened? Now sorting has happened. The consultancy data is above, then GST, then ITR, ROC, depending upon the alphabetical order. ठीक है? इतना समझ में आया? Something very basic. Okay. Now next, एक बार Control Z कर लेंगे हम, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि how to apply advanced filters. When I say advanced sorting, sorry, not filters, advanced sorting. When I say advanced sorting, I need multiple level of sorting to be applied in my single data. I don't want to work on one level of sorting only. First, I want sorting like kind of के basis पे sorting हो जाए, फिर charges के basis पे sorting हो जाए. I want sorting to be of both kind. करके देखते हैं. सबसे पहले मैंने किया data select. So Satyan is saying it means we don't require to select the entire data. It can be, Satyan said, because system will give you a warning, but it's always better to select your area properly. In case any default happens and system does not give you warning, or it has given the warning and you skip it, your data will become messed up, right? So it's better to always select the proper data, right? So I selected the data, Control A. अभी मेरा advanced sorting कहाँ पे होता है? Data में this particular function. So this is advanced sorting. इसका shortcut भी है Alt AS. So Alt AS से आपका sorting खुल जाता है. So when I click on this, it shows me a menu box. An option is given to me and asking me that how do you want to perform it. First, it is asking how do you want to sort. किस तरह की values होंगी? आप क्या order देना चाहते हो? ठीक है? यहाँ पे sorting लगाते हैं. पहले तो मुझे sorting चाहिए on the basis of kind of service rendered. Then I want the sorting on the basis of amount of charges. Whatever is the amount of charges. पहले सबसे बड़ा दिखे या छोटा दिखे, whatever I want, I want sorting like that. So two level of sorting I want. So पहले मैं इसको sorting बोल रही हूँ. I want it in the terms of kind of service. So I selected that. Now again, it has to be done as per the cell values. I'm not saying color, font color, conditional formatting, nothing. I want it in terms of cell values. A to Z करना है. Okay. तो जो काम अभी हमने वहाँ होम बटन पे सब फॉर्मेटिंग से सॉर्टिंग से किया, वही सेम यहाँ पे हो गया. दोबारा खोलते हैं. वैसे दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, आप उसी टाइम भी वहां कर सकते थे. I just did it to show you. I'll say add level. Sort by this, then by this. Normal English, just follow what is written in English. Take the literal meaning only. You will be able to do your thing. So it is saying first sort by kind of service and then by. So I am saying then by what column? Charges. I want to see charges. अभी भी मुझे cell values पे ही जाना है. मैं कोई color के basis पे नहीं कर रही. Though I have even colored my data, वो भी हम करेंगे. तो मुझे charges को sort करना on the basis of smallest to largest. So now see what has happened. For every service, पहले उसने bifurcation किया on the basis of kind of service. अब उसको ये group मिल गया. इस group में ये जो यहाँ तक ये group है, ये एक group है आपका consultancy का. इस एक group में उसने create किया कि मुझे क्या चाहिए? Smallest to largest. So charges came in smallest to largest to me. 900, 2300, 3400. Similarly, अगला आया GST. इस group में वो smallest to largest arrange हो गया. So it is a second level nested sorting that I have applied. Got it? इसी तरीके से अब मुझे let's suppose I go Control A, Alt ASS. अब what I want is that मुझे पहले ये यहाँ पे है then by, मुझे पहले sorting चाहिए on the basis of charges smallest to largest and then I want the sorting on the basis of kind of service. करके देखते हैं. अब मुझे इस लेवल को पहले लाना है और इस लेवल को नीचे लेके जाना है. तो मैंने then by वाले को सिलेक्ट किया, यहाँ एरो की से इसको ऊपर लेके गई. तो पहले हो गया sort by charges.
सेल वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड देन बाय काइंड ऑफ सर्विस। इसमें आपको इतना पता नहीं चलेगा, इसको लेट्स डू वन थिंग, चार्जेस को हम यहाँ पे सेल कलर के बेसिस पे कर देते हैं। तो ये पूछ रहा है ऑन टॉप आपको क्या कलर चाहिए, मुझे टॉप पे चाहिए ग्रीन कलर, फिर मैं रेड चाहती हूँ, फिर मैं येलो चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इसके बाद एक और लेवल ऐड कर दूंगी। तो जब मैंने उस पर सिलेक्ट करके ऐड लेवल किया तो उसी के नीचे आया। अब मैंने उसे फिर से डिफाइन किया, मुझे फिर से चार्जेस चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल कलर and I want it to be in terms of red. On bottom. Hiren, I don't know why you are getting a disturbance in audio. Is my voice audible to everyone? सबको audible है? Is anyone else facing the issue? Hiren, please check at your end. Might be some network issues because nobody else is providing me about the voice issues. Please check it. अभी एक query दिया. Someone has asked the query कि अभी जब हम इससे पिछला हमने किया था, यहाँ पे देखो, obviously you people should also notice now what has happened. I said smallest to largest. ये 8600 पहले कैसे आ गया, ऐसा क्या हुआ? 3800 पहले आना चाहिए था ना, या 34 के पहले? अब यहाँ जो एरर है वो 3800 में, 8600 में नहीं है, क्योंकि 3800 सबसे एंड में आया, इसको आना चाहिए था 34 के बाद। बाकी नंबर्स तो स्टिल अपनी लाइन पे, तो माइट बी this 3800 is not a number, it is a text. तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने कल किया था, Alt A ही किया, इसको चेक किया, कोई बाइफिकेशन नहीं करना, हमने इसको जनरल कर दिया, मतलब नंबर फॉर्मेट में आ गया ये, एंड फिनिश कर दिया. Still it did not make any changes. Nope, there is no change. हमने यहाँ पे कौन कौन सी सॉर्टिंग लगा रखी है, kind of service. Okay, 1 minute. So might be there is no issue in this, but there is issue in this. Consultancy. Consultancy में देखो, दिखा किसी को? Anyone able to judge that what is the issue? What is the issue, Vasudev? You were able to see the issue? Tell me. Yes, spaces. So all these consultancy are written without spaces, but this consultancy, the last one, is having a lot of spaces. So what has happened? It has created a category consultancy service. Now this consultancy is not equivalent to the above 5 inputs. So that is why it has taken as a separate category, and that 3800 is appearing separately. मैंने इसमें बहुत सारी कुछ गड़बड़े मचाई थी. अब हम अगर फिर से यहाँ देखें, अभी चलेगा नहीं चलेगा, अगेन इशू हो गया. As I again checked in the command, refreshed it, see now 3800 ऊपर चला गया. Getting it, people? So this is how, if you are applying sorting or anything, there are certain errors which are not visible to a naked eye. You have to always work on your data. So that is why जो हम trim command कर चुके हैं, proper lower mid करते हैं, clean command करते हैं, ये सब बहुत important है. Though इनका कोई output दिखता नहीं है, but it actually make your analysis accurate. ठीक है? Getting it? ऐसे ही आप जो है, अगर मैं इसको यहाँ select करूँ, sorting में लगाऊं,
मैं अब चाहती हूँ ये सारे लेवल्स ना यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिए. Now what I want, how to sort it? I want to sort it on the basis of date of rendering of service only. I selected date of rendering of service. Okay, oldest to newest and okay. So now what has happened? It has provided me the data in chronological order. Oldest to newest कर सकते हैं, newest to oldest कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. Getting it? Multiple level of sorting लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है. इसके बाद what I want, फर्स्ट लेवल ऑफ सॉर्टिंग लग गया, एड लेवल किया, उसके बाद आई वांट सॉर्टिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, क्योंकि ये तो अलग अलग डेट्स हैं, काइंड ऑफ सर्विस ले लेते हैं. ओके, सो डेट वाइज है, अलग अलग डेट्स हैं. अगर सिमिलर डेट्स पे होता कुछ भी तो ये इसको सॉर्ट कर देता. जैसे हम कर सकते हैं, इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया. ठीक है, इसको फिर से कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया. डन इट. दोबारा मैं यहाँ गई, अप्लाई कर दिया. ओके, सो नाउ इट हैज अगेन डन द सॉर्टिंग. ये पांचों तीनों डेट सेम डेट्स थी, ऊपर आ गए, और उसके बाद उसने यहाँ पे काइंड ऑफ सर्विस के बेस पे भी सॉर्टिंग लगा दिया. पहले दोनों जीएसटी विजिबल थे, उसके बाद आपका आरओसी विजिबल हो रहा है. गेटिंग इट? So this is how sorting is done. Multiple level of sortings you can apply in your data. Okay, now this is the last topic of today's class. This is filters, advanced filters, and last is a macro. But before that, we will take a break. It's 9:13 right now. Let's meet up at 9:25 exactly. Have a short break and be back. Thank you.
So hi everyone, back from your breaks. Okay, so before I start, so there is a query by Mr. Ajay that he is writing that if I have to write any formula, I am required to type it completely. No, Ajay, you don't need to type it completely. I think in the very first class we have discussed that how do you need to type your formulas. Very simple. Like for example, I have to write concatenate. It's a big command. I've just mentioned it till here. So it is giving me an option. What do you want to choose? बस मैंने यहीं तक लिखा है. I'm stopping here. Okay. So now I'm using my down arrow key. So first my selection was on this. When I used down arrow key, I selected this concatenate. Now when you have to select this command, you will press tab. And then you can start writing your syntax. Got that? फटाफट से एक बारी करके देख लो. Okay. Finally, the query resolved. I've deleted it. So now let's move forward. We are going to do filters today. Filters आप सब ने, what I believe, the way I'm judging, I'm getting the kind of experience my class is having. So basic filter, बिल्कुल जो normal filter होता है वो मुझे लगता है आप सबने किया हुआ है. हाँ, 20% जनता ने नहीं किया होगा, but most of you ने basic filters किए हुए. क्या होता है, filter कैसे लगता है, हम क्या उससे data निकाल सकते हैं, क्या नहीं. तो एक बार हम पहले बेसिक भी देखते हैं, बेसिक क्या करते हैं, then we will step by step we will progress on the advanced filter side. Okay, so now this is my data. How to apply filters in your data? So I've written the shortcut as well. These two are the shortcuts. If you want to apply filters in your data, Control plus Shift plus L, this is the first shortcut, or Alt plus A plus T. Any of the shortcut you can use. Like I am in my data, I'm pressing Control plus Shift plus L. So automatically there is a filter in my data. How do you come to know that there is a filter in the data? You get this drop downs on your headings, the column headings. Otherwise, filter option होता कहाँ है? यहाँ data में, data menu tab में यहाँ filter का आपका option available होता है. ठीक है? So Alt AT से भी लगा सकते हो आप, Control Shift L से भी लगा सकते हो. जो Alt AC वाला shortcut है वो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या है. So this is the basic shortcut I applied. Now if you will go into any of the filters, हर तरह के इसमें filters है. Again किसी भी drop down को खोलने का shortcut through keyboard is Alt down arrow key. So आप यहाँ filters से sorting भी लगा सकते हो. Same जो आपने sorting function से किया, आप उसको अलग से ना करके यहाँ filters पे भी आके आप sorting लगा सकते हो. और यहाँ पे भी वैसे ही आपकी complex sorting चलती है, nested, that one level of sorting with second level of sorting, but then it would be decided by which sorting you applied first. Okay. Now there are option givens. Text filters वो भी देखते हैं. उससे पहले ये क्या करता है, जितनी broad categories हैं आपके डेटा में वो आपको define कर देता है. That if you want to see any of the specific item, I have given you the defined categories. You can choose any of them. Okay. तो हमें नहीं choose करना वहां से. Select all पे किया, space bar दबाया, सारे uncheck हो गए. Now I want to see GST, I want to see ITR. And I pressed enter. So what I'm able to see, I am able to see the GST and ITR services filters. Now I'm applying second level of filter on the same data. I'm saying now I want to see only those ITR and GST services where my charges were beyond 3000. So I again opened the drop down, Alt down arrow key. And I am saying number filters. अभी मैं नीचे वाले नहीं ले रही क्योंकि यहाँ बहुत सारे options हैं. It will take a lot of time. So I'm going directly to number filters. सारे number filters होते हैं आपके पास यहाँ पे, equals to, greater than, less than, between, average, top 10, top 5. सारे filters आपके पास यहाँ available होते हैं. It's up to you what do you want to apply.
सो अभी मैंने क्या बोला, हमें कौन से वाली सर्विसेज देखनी है, ITR और GST जहां चार्जेस आर मोर देन 3,000. So I selected greater than and I have written 3,000. So now it is showing me those ITR and GST services where charges were above 3,000 but there was no GST service where such charges were there. So I have shown this data only. अब मुझे क्या करना है, मैं इसमें अलग अलग लेवल के फिल्टर्स लगा चुकी हूँ, अब मुझे वो फिल्टर्स हटाने हैं. सो व्हाट आई विल से Alt AC. So Alt AC is the shortcut to remove whatever filters you have applied in your data. Getting it? ठीक है. ऐसे अगर मैं डेट्स वाले कॉलम, तो डेट्स वाले कॉलम पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लगाने के. पहले तो चीज ये, वो डेट्स को बाइफिकेट करके देता है ईयर वाइज एंड मंथ वाइज. बस सारी लेवल के यहाँ बाइफिकेशंस होते हैं कि आपको इसमें से कुछ देखना है. तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चूज करती हूँ, आई एम चूजिंग हियर, आई वांट टू सी ओनली 2019, वो भी मे. आई सिलेक्टेड दिस, मुझे ये देखना है तो मुझे ये वाला डेटा दिखा रहा है. अब यहाँ पे मैं गई फिर से, आई वांट टू सी नेक्स्ट मंथ, कोई डेटा ही नहीं है यहाँ पे. मैंने वहां पे फिल्टर हटा दिया. सो दिस इज हाउ कैन गेट टू सी. लाइक यहाँ पे हम और देखते हैं, इफ आई गो टू text filters, the state filters, I want to see यहाँ पे देख सकते हैं जैसे between, I want to see data between 1st January 2020 to 1st July 2020. So only that data is now visible to me that was falling between that period. इसको हम फिर से Alt AC करते हैं. अब आई थिंक मैंने यहाँ एम्प्लॉइज में सबके, वैसे तो इंडिविजुअल नेम थे ए, आई थिंक एक ही बार एम्प्लॉइज यहाँ पे एक ही बार है सारे. इट्स अ यूनिक एंट्री दैट हैज बीन डन. सो अकॉर्डिंगली यू कैन डू लाइक यहाँ चार्जेस में वांट टू सी टॉप 10, टॉप 10 देखने जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में था, राइट. All the terms and conditions which were there in the conditional formatting similar is available here. I want to see top 5 only. So top 5 मुझे यहाँ विजिबल हो गए. ठीक है. एक चीज और मैं आपको यहाँ बताती हूँ क्या होता है फिल्टर्स के केस में. जैसे मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, अब आप सबके पास अलग अलग MS ऑफिस है, ठीक है. अब अगर मैं इसे सिलेक्ट करके इसे कॉपी करती हूँ, तो जब आप कॉपी करोगे आप ये नोटिस करोगे फिल्टर्स के केस में क्या होता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा दीज डांसिंग लाइंस. ये सिर्फ वो कॉपी कर रहा है जो आपका विजिबल एरिया है. कॉपी किया, एक बार मैंने अगली शीट स्पेसिफिकली पेस्ट के लिए यहाँ बनाई थी, इसको यहाँ पेस्ट करो. एक बार प्लीज चेक करो क्या सबका यही पेस्ट हुआ या किसी का कुछ अलग भी पेस्ट हुआ है. एक बार प्लीज सब चेक करेंगे, कॉपी करेंगे, GST एंड कंसल्टेंसी पे फिल्टर लगाया, कॉपी इन एंड पेस्टेड. किसी का डिफरेंट आउटपुट पेस्ट हुआ है तो प्लीज बताओ. किसी का भी डिफरेंट नहीं है बिकॉज आई हैव नॉट गेट एनी आउटपुट फ्रॉम एनीवन. ओके, माइट नॉट बी आपके सिस्टम्स में ना हो, बट कभी हो सकता है यू आर वर्किंग ऑन योर क्लाइंट सिस्टम. तो क्या होता है जब आप कॉपी पेस्ट करते हो, कॉपी तो आपने यहाँ पे ये वाला डेटा किया,
बट जो पेस्ट होता है वो पूरा डेटा होता है, वो पेस्टिंग कभी भी विजिबल डेटा की नहीं होती। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट होता है? ऑल्ट प्लस सेमीकोलन। ये शॉर्टकट आप याद रखना। क्या करते हैं हम, जैसे हमने कोई डेटा लिया, अगेन मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रही हूँ, आई एम अप्लाइंग द फिल्टर ऑन जीएसटी एंड कंसल्टेंसी। तो जब मैं इसे कॉपी करूंगी, कॉपी करने से पहले व्हाट आई डू, आई गिव द कमांड टू द सिस्टम कि प्लीज जो विजिबल डेटा है आप उसी को देखो। तो विजिबल डेटा देखने का शॉर्टकट है ऑल्ट सेमीकोलन। जैसे ही मैंने ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस किया, आपको सिस्टम में ना सिलेक्शन का डिफरेंस नजर आएगा। अब वो सिलेक्शन आपको मार्क दिखेगा, इट इज शोइंग ओनली दैट आइटम इज सिलेक्टेड विच इज विजिबल। नाउ यू कैन डू कंट्रोल सी एंड पेस्ट इट। तो जो विजिबल डेटा है वही पेस्ट होगा। देयर विल बी नेवर एन इश्यू दैट यू आर पेस्टिंग द एंटायर डेटा इंस्टेड ऑफ पेस्टिंग द filtered data. So remember this command, alt semicolon, very important. If your system is working good, then it's good. You have a higher version of MS Office. But in versions of MS Office up to 2003, this was an issue. No, Satyan, you don't have to click filter twice. You have applied a filter. I selected the data, Control A. Once, I pressed it once only. Then alt semicolon. That's all. Alt semicolon, just I'm giving a precise direction to the system that you have to work on the selected data only, and then you can do Control C and Control V. Okay? ठीक है? So this is how filter and filter paste works. आगे बढ़ते हैं. Filters, the basic thing, I believe everyone has got that. उसके बाद आगे चलते हैं. Filter paste ये sheet था, just if you want to, if you have to paste, so I left it blank. Next is your advanced filters. अभी जो हमने किया, हमारा क्या था कि हम यहाँ जो फिल्टर लगा रहे हैं, वो डेटा जो है, आपने यहाँ क्राइटेरिया दिया, एंड इफ यू वांट टू चेंज द फिल्टर, योर फिल्टर गेट्स रिमूव्ड. यू वांट टू गेट दैट डेटा. अगर आपको नॉर्मल फिल्टर में वो डेटा चाहिए होता है, तो आप पहले फिल्टर लगाते हैं, देन यू डू कॉपी एंड देन पेस्टिंग. सो दैट इज द ऑप्शन अवेलेबल. नाउ थ्रू एडवांस फिल्टर, दिस particular limitation has been overcome. Now you can apply the filter, specify your criteria, and then you can paste your data wherever you want to paste. आते एडवांस फिल्टर 1 की साइट पे, 1 के पेज पे. Now what I want to filter my data on the basis of my criteria. What is that my criteria? Kind of service is equal to ITR. So इसमें कुछ terms हैं जो आप याद रखेंगे. What is your source data? This is my source data. What is my criteria? My criteria is kind of service, and then where I want my final output. These are my 2-3 terms which I need to remember. So I'm coming back into my source data. Keep yourself somewhere in between the source data. The system जो है by default आपका source data select कर लेता है. So click on this advance. जहां आपका फिल्टर का टैब बना हुआ है डेटा में, वही आपका एडवांस का टैब है. I hope visible to everyone. ठीक है, तो मैं यहाँ डेटा के अंदर हूं, मैंने एडवांस लगाया. जैसे मैंने एडवांस लगाया, इट इज गिविंग यू दिस मेन्यू बॉक्स. लिस्ट रेंज, दैट इज योर सोर्स रेंज. जब मैं डेटा के अंदर थी, when I was inside the data and I applied advanced filter, by default it selected that what is your list range. Okay, then it is my criteria range. I'll click here, I'll select this. You can select it in your sheet that this is my criteria range, and then it is asking copy to. ये अभी आपका active नहीं है, this is deactivated. Why it is deactivated? Because over there in the top you will see there are options. Do you want to filter the list in place? You want to actually replace the existing file, your existing data, or you want to copy it to another location? Obviously, I'll take it to another location. I don't want my this data to be hampered. If your requirement is like you have to just
work on your existing data, you want to make changes in that, so you can do with this filter the list will go for a different place. Okay, so we are going for this copy to another location. We pressed on that, then it is asking where do you want to copy. So let's suppose I'm selecting this place, I want to copy here, enter, and I said okay. So now what has happened, I have got the data for the people who have done ITR services with all the data. Whatever was the data, whatever the column was available data. इतना आया समझ में? एडवांस फिल्टर्स वेरी बेसिक. एडवांस फिल्टर्स में आपने कैसे लगाया कि मुझे सिर्फ आईटीआर सर्विसेज का आउटपुट चाहिए और ये मेरे पास अलग से आ गया. ओके सत्यन, यू वांट मी टू रिपीट? आई विल बी रिपीटिंग इट. अभी हम 4-5 लेवल करेंगे, सो देयर वुड बी रेपिटेशन ओनली. इट्स जस्ट दैट वी वुड बी मूविंग one step forward. So we are moving to the next sheet. Prashant, this is not dynamic. In what sense you want to ask me dynamic? This data? You're talking about this data. Is it dynamic or not? It will change or not? Is that your question? This data is fixed. Now you can just like you want to take out the reports. राइट, फिल्टर से आप निकालोगे तो आपको कॉपी पेस्टिंग करना पड़ेगा. यहाँ आपके पास सीधा आ गया, आपको जो चाहिए यू कैन पेस्ट इट. यू कैन, जब आप लोकेशन देते हो वेयर डू यू वांट योर आउटपुट डेटा, यू कैन गिव द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर यू वांट योर आउटपुट डेटा. इफ आई चेंज आईटीआर इन क्राइटेरिया टू जीएसटी, यस, ये आपने ऐसे किया, ये आपको फिर से रन करना पड़ेगा. वेट, आई अगेन डिड दिस मिस्टेक. ये किया, copy to another location, ये F1 F2 हो गया, copy to this and okay, now it becomes GST. This is how it will function. Getting it? और इसको पूरा डायनेमिक बनाना, अभी हमें क्या करना पड़ा, हमें पूरा फंक्शन करना पड़ा. इसको ना करने के लिए हम मैक्रोस बनाते हैं, जो हम बिल्कुल लास्ट में भी करेंगे, कि हम मैक्रो बना के इसको कैसे एक फिक्स रख सकते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े. ठीक है, so let's move further now. Next sheet, if you will come. Now what I want, now I am giving it two criteria. I am not giving single criteria. I am giving them two criteria that I want for ITR, where my service is ITR and where my charges are 1,000 rupees. Now I want that particular data. So again, I'll go inside my data. I'll select advanced filters, copy to another location. List range by default select कर लेता है. क्राइटेरिया रेंज ये मैंने जाके यहाँ से सिलेक्ट करके दिया. कॉपी टू, आई वांट टू डिफाइन इट एज दिस प्लेस एंड ओके. सो आई हैव डन दिस मिस्टेक, selected this and okay. So I have got, wait, इसको दोबारा देखते हैं. I have done some mistake. I think I have not given the second criteria to it. So my criteria range is not correct. See, I have just given this criteria, so that is why it gave me everything. So I have to change this criteria. It is kind of service and charges, and so now I'm getting only those services, ITR services, where my charges are equivalent to 1,000. एक चीज और इसमें याद रखना, जो आप क्राइटेरिया देते हो, whenever you are mentioning the criteria, try to keep the column headings exactly same. And in order to avoid any mess, what I do, I usually copy the column heading and then paste it. Right? So there would be never an issue while performing your advanced filter function. Satyan, you got right how I applied advanced filters? Okay. So let's move forward now. So now next sheet. Now
criteria is in terms of numericals. अभी हमने क्या किया, whatever was input in the data, we have taken the filter criteria based on that. Now I am making a different criteria on the basis of numbers that I want to see those charges where the value is less than 1000. Satyan, the query that you have raised, by default, it will select your entire source data because I had kept my cursor over there. I was within the data. Excel always do this on its own. If you are within the data, it will select that data. Okay. So मैं यहाँ data के अंदर हूँ. Again, I am selecting advanced. Copy to another location. It has selected my this data by default. Then I went for the criteria range. This is my criteria range. And where do I want to copy? I want to copy it here and enter. Okay. So now what I'm getting, those services where my charges are less than 1000 rupees. आया समझ में? Getting it? अब ऐसा करेंगे, यहाँ पे फटाफट से एक बार खुद से करके देखेंगे. यहाँ पे अब मुझे डेटा चाहिए more than 5000 rupees. If I want to see those employees work whose charges were more than 5000, यहाँ पे फटाफट से लगा के मुझे बताएंगे. Okay. So most of the people have done. Good. आगे चलते हैं. Now is date of rendering of service. ये खुद से लगाओ. I think you all will be able to do that. That if my date of rendering of service is more than 1/1/2020. More than 1/1/2020 का meaning क्या हुआ? Can anyone explain me? डेट्स के केस में तो आफ्टर बिफोर होना चाहिए. मैंने यहाँ मोर देन 1/1/2020 लिखा, तो सिस्टम कैसे समझेगा उसका लॉजिक? कैन एनीवन एक्सप्लेन द लॉजिक? Yes, Vasudev, you are correct. The system understands the date value. So obviously this 1st January 2020 must be having certain value in numbers. So I am saying numbers more than that value, and that is why it will give me the output. Right. So this correct answer is given by Prashant, Tukala, Damodar. Tukala, my dad's name is also the same. He's also, father's name is Damodar. Okay, so I am also applying it. I'm going for advanced filters. Copy to another location. By default, it has taken this data. Now this is my criteria range. And copy to this. And okay.
So I'm getting where the dates are beyond this. Up. Now what is my now next question is कि मुझे वो services चाहिए. यहाँ मैंने थोड़ा सा data change कर दिया. If you are able to see certain amendments made in the data, I want those kind of services where Amir is mentioned. Okay. So if I have to take something within the text containing, you remember there is always a filter containing. If I have to mention containing, so I have written the text in stars. Star, Amir, star. If it is like something, the word is like I want to start with ITC, oh sorry, ITR, so I'll write ITR star. So I know when the ITR is the starting word, I can see the right ITR star, but when I know it is the end word or mid word, so I'll start with star, star, Amir, and star. So first thing is that I want to see those kind of services which have been rendered here. Second thing is that now I don't want the entire data. So what has happened in the previous 4 sheets, when I have applied the advanced filter, so what they are giving me, the entire data, all the 4 columns, name of employee, kind of service, rendering of service, and charges. I got the exactly the 4 data into my system. Now I don't want the output with all the 4 columns. I want only 2 columns. That is the name of employee and I want the charges. That is all I want to be given to me by the advanced filter. So how I'm gonna do it? इसको करने के लिए पहले आपको ये एक अपना बनाना पड़ेगा that what exactly output you want to have. फिर से I went into the data. I apply advanced. Copy to another location. My list range is this data. My criteria range is this kind of service Amir. And my copy to location is this. I have to give these 2 items as selected to the system. Then only the system will understand that I want this data. Acha, ek cheez aur, if you have noticed, this is a checkbox mentioned here that unique records only. If let's suppose your data has multiple outputs or multiple records and you want only the unique records to be printed, you can do it through this unique records only. And I said, okay. So see, now I'm getting only those data where kind of service consisted of Amir and I've got the output in terms of name of employee and charges. Getting it? करेंगे ऐसे फटाफट से साथ के साथ अपने सिस्टम पे. Done? Okay. चलो आगे चलते हैं. Now I want you people to notice one thing. जब हमने यहाँ पे दोबारा से हम इसी फॉर्मूले को लगाते हैं. अब यहाँ पे हम आमिर की जगह मैं यहाँ कर देती हूँ सोहम. ठीक है? ओके. अब मुझे जो आउटपुट चाहिए, मुझे इस शीट पे नहीं चाहिए, किसी और शीट पे चाहिए. जैसे मैंने ये वाली शीट बनाई है, इस पे आउटपुट चाहिए. एक बार करके देखते क्या होता है. एडवांस लगाया, फिल्टर दिस लिस्ट, ये ठीक आ रहा है. क्राइटेरिया रेंज भी ठीक आ रहा है. कॉपी टू जो है वो गलत आ रहा है, तो इसको चेंज करते हैं. यहाँ लेके जाते हैं और मैं इसको यहाँ सिलेक्ट कर देती हूँ. ठीक है? एंड it has shown me an error. Can you all please read the error? What is the error? So the error says
you can only copy filtered data to the active sheet. So I was on the active sheet, इसने मेरा काम नहीं किया. अब ये कैसे करना है? Active sheet का मतलब होता है जिस sheet पे मैं खड़ी हूँ, the sheet on which I am working. So advanced filter will always copy the data on your active sheet. तो आपको अपना फॉर्मूला स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? उस शीट से जिसपे आपको डेटा पेस्ट करना है. Okay, so what I want the data to be here. So I am going to start my formula now from here. So I have kept my cursor on this. This is my active sheet now. I'm going to press on advanced, copy to another location. List range, I have to give the list range. It's on this sheet. I went to this advanced filter 5 sheet. I selected it. Then my criteria range. I have to again go to this sheet. So this is my criteria range. And where do I want to copy it? So this is here. This is my this active advanced filter 6 active sheet. I did that and okay. So now I got the data which I have. So if you have to paste the data on any other sheet, not the same sheet in which your filter is there, you have to keep yourself on that particular sheet and then you will start the formula. Similar is the case if you have a different worksheet. If you want to paste your data on a different worksheet, then also you have to work in the similar manner. ठीक है? एक बार करा सब फटाफट से अपनी शीट्स पे एक बार do it once that you are getting the output on your advanced filter 6 active sheet. Do it, take a minute's time. Okay, so everyone has done now. अब आगे चलते हैं. अब यहाँ पे जैसे I think Prashant, you had asked me this question, I believe. So what it was, I want to make advanced filter now a dynamic filter. That मैंने यहाँ अपना conditions define किया और बार बार ही मुझे सारी चीजें नहीं करनी. मैं यहाँ कोई भी condition अपनी define कर सकूँ and accordingly I get this data. I want to get it done. Like for example, I want to select here D and where he has rendered ROC services. I want to see that multiple criteria I have given. I want to see the data and I'm just okay. So why this macro is not running right now? Because I have saved this file as without macros. So now what you all people can do, press F12 on your first. F12, the shortcut for save as. Save it as in your systems. यहाँ ड्रॉप डाउन में सेव एज टाइप में आप कर दीजिए मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक. डोंट सेव इट एज एन एक्सेल वर्कबुक, सेव इट एज मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक एंड सेव. Let's see why this is not working.
it is not. दोबारा macros may not be available or may be disabled. ओके लेट इट बी, आप इस वाली शीट को छोड़ दो, हम इसको अभी दोबारा बनाते हैं। यहाँ से बस ये इतना डेटा कॉपी कर, इसे कॉपी करके just go and paste it on a new sheet. अभी हमारा बेसिकली टारगेट क्या है कि हमें इस डेटा पे इस तरीके से ये करना है कि जो भी मेरा क्राइटेरिया हो, कुछ भी हो, आई अप्लाई दैट क्राइटेरिया एंड देन आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द एंटायर प्रोसेस जो अभी हमने देखा। इफ आई चेंज द क्राइटेरिया आई हैव टू अगेन अप्लाई द एडवांस फिल्टर एंड अकॉर्डिंगली आई गेट द आउटपुट। आई डोंट वांट दैट टू बी डन, आई वांट टू मेक इट अ मैक्रो इनेबल्ड। Yes, Prashant, that is required to be done. I'm not going there right now. हम इसको भी लगाते हैं so that हम इसको करके देख सकें। हम इसको भी खुद बनाएंगे and then we will proceed. तो ये आपने डेटा यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं ये जो कॉलम हेडिंग्स है ये हम दोबारा यहाँ कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए और मैं यहाँ पे भी ये पेस्ट कर लेती हूँ because this is the output area I want and this is the criteria range where I will be giving my criterias. I did it. Everyone done with this? अब उससे पहले मेरे को यहाँ पे डेटा वैलिडेशन भी लगाना है। What is data validation? ये आप इस शीट में अगर पीछे जाके देखोगे यहाँ एक डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है कि मुझे यहाँ मेरे क्राइटेरियाज दिख जाए। I want to see that, right? कि क्या क्या मेरे वहां क्राइटेरियाज थे। तो यहाँ मेरे कितने एम्प्लॉइज टाइप है, 5 तरह के एम्प्लॉइज है सिर्फ, ABCDE। इसके अलावा मेरी काइंड ऑफ सर्विस कितनी है, सिर्फ इतनी काइंड ऑफ सर्विसेज है। तो मुझे देखना है और मुझे ये डेटा वैलिडेशन लगाना है कि मैं यहाँ पे सिर्फ यही 5 आइटम इनपुट कर पाऊं, इसके अलावा ना कर पाऊं। सो आई एम गिविंग देम अ ड्रॉप डाउन। आई वांट दिस ड्रॉप डाउन डेटा वैलिडेशन टू बी गिवन टू माय juniors or subordinates or my managers who are working on this. तो इसके लिए क्या करेंगे, एक जगह हमें इसकी लिस्ट बनानी पड़ती है कि कौन कौन से मेरे डेटा इनपुट्स है। तो यहाँ आप नीचे देखोगे मैंने एक लिस्ट बना रखी है, आप यहीं से इसे कॉपी कर लीजिए और आप अपने यहाँ शीट में यहाँ लाके आप उसे पेस्ट कर सकते हो। डेटा वैलिडेशन की जो लिस्ट होती है जनरली हम थोड़ा छुपा के या और राइट साइड में जाके वहां हम पेस्ट कर देते हैं और वहां हम फिर कॉलम्स को हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये मेरी डेटा वैलिडेशन की आ गई। अब मुझे डेटा वैलिडेशन इंसर्ट करना है। आई वेंट ऑन दिस सेल, इस सेल पे जाएंगे, गो ऑन डेटा टैब। 365 में आपका डेटा वैलिडेशन इधर होता है, क्लिक ऑन दैट एंड सिलेक्टेड डेटा वैलिडेशन। इतना सबने कर लिया, साथ साथ कॉपी पेस्ट करके उधर आप लिस्ट ले आए। यहां तक सबका हो गया है। Okay, so I have to select allow not any value, I want to allow a list. So drop down में से आप क्या select करेंगे, list. Source, वो list का source पूछ रहा है, name of employee पे है ये, तो name of employee पे name of employee वाली list आएगी। I selected this list, enter and I said okay।
यहाँ आप आएंगे, अब आपको ड्रॉप डाउन दिख जाएगा, तो आप इसी में से ही कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। इतना हो गया सबका? यस नो पीपल? ऐसे ही फिर आप काइंड ऑफ सर्विस में भी सब डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। यहाँ काइंड ऑफ सर्विस में भी आ गया मेरे पास डेटा वैलिडेशन। लगाइए फटाफट से सब। ठीक है, अभी हम नॉर्मल तरीके से एडवांस फिल्टर लगाते हैं जैसे अभी तक हमने किया है। Copy list to another location. This is my filter thing. My criteria range is this, and copy to is in this. And I pressed enter. So D ने कुछ भी TDS में नहीं किया है। अगर हम इसको फिर से चेंज करते हैं, D का ROC करते हैं अगर, तो मुझे फिर से एडवांस फिल्टर में जाना पड़ेगा, फिर से सारी चीजें उसको बतानी पड़ेंगी। एंड ओके, सो अब D ने जो ROC वाला काम किया वो मुझे दिख रहा है, राइट? तो मुझे ये प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना पड़ा एडवांस फिल्टर वाला। नाउ व्हाट आई, कि मुझे ये एडवांस फिल्टर वाला जो प्रोसेस है ये रिपीट ना करना पड़े। मुझे अब इस एडवांस फिल्टर को डायनेमिक बनाना है विद अ मैक्रो। ठीक है, अब हम ये कैसे बनाएंगे, हम ये करते हैं। तो अभी इस शीट में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डायनेमिक बनाने के लिए और इस टेबल को डिफाइन करने के लिए पहले हम इस टेबल का नॉमेनक्लेचर दे देते हैं। सिलेक्ट दिस टेबल। वंस यू सिलेक्ट दिस टेबल, आप इधर ना आपको सेल नेम दिखाई देता है। सो अजय, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। अभी जो हमने किया, हमने नॉर्मल एडवांस फिल्टर वाला राइट, जैसे हम अभी तक लगा रहे थे। मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज किया, तो क्राइटेरिया चेंज करने के बाद अगर मुझे ये आउटपुट फिर से चाहिए, तो आई हैव टू अगेन ओपन एडवांस फिल्टर and again select everything and then only I am able to get the fresh data. Now what I want, अब मुझे बार बार ये एडवांस एक्सेल सॉरी एडवांस फिल्टर ना खोलना पड़े, यही कुछ शॉर्टकट हो जाए या कुछ की हो जाए जिसके बेसिस पे ये मेरा काम हो जाए। ठीक है, मुझे ये करना है। तो मैंने क्या करना है, पहले अपने सोर्स डेटा को डायनेमिक बनाना है कि सोर्स डेटा एक उसका नॉमेनक्लेचर हो जाए ताकि सिस्टम को कहीं भी वो लिखा समझ में आए तो वो उसी सोर्स डेटा पे जाके काम करे। So I selected my data. आप सब भी अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे। So once you select the data, यहाँ आपको लेफ्ट कॉर्नर में इधर A1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। A1 is what? A1 is your cell number. सेल का नाम जो है AN1, इसको चेंज करेंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं XYZ। मैंने इस टेबल का क्या नाम दे दिया है, XYZ, एंड एंटर। तो अब आप देखोगे जब आप किसी टेबल को या किसी डेटा को नाम दे देते हो, यहाँ मैं ड्रॉप डाउन में गई, ये मैंने ABC पे क्लिक किया तो देखो ये ABC पे तो पिछली शीट पे आ गया, XYZ पे क्लिक किया, दिस इज माय XYZ, द शीट 1 जो भी हमने नई शीट बनाई है, दिस इज द XYZ टेबल। गेटिंग इट? अब हम क्या करेंगे, अब हम जो पूरा प्रोसेस है हमारा जिसके थ्रू हम यहाँ पे ये डेटा के इनपुट को चेंज करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को यहाँ एक मैक्रो के अंडर करेंगे।
मैक्रो में बेसिकली क्या होता है, यू डिफाइन व्हाट स्टेप्स द सिस्टम हैज टू फॉलो वंस यू आर डन विद योर थिंग। तो मैक्रो आपके उन्हीं स्टेप्स को जो आपने फॉलो किया है उसे रिपीट करता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक बार ये सारा डेटा यहाँ डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ इसको बोला कि मुझे क्या देखना है, मुझे यहाँ देखना है ए और उसके आइडिया सर्विसेज। हम यहाँ मैक्रोज में जाएंगे, so I get confused. So this is view. Go on the view tab, there is a macros. You have to go for I want to create a macro. आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मुझे ये macro create करना है। Let's keep the name of macro as, let's keep it macro 5. Store macro in this workbook only, and I did okay. So once you will press OK, recording will start in your system. It is going to record what all functions you are going to follow. ठीक है, मैंने ओके प्रेस किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है आपके सिस्टम में। अब जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, अब मुझे क्या करना है, मेरा कर्सर यहाँ है, आई वेंट टू डेटा, मैं वापस अपना एडवांस फिल्टर वाला कमांड फॉलो करूंगी, कॉपी टू अनदर लोकेशन, आई सिलेक्टेड दिस रेंज XYZ, you can type it XYZ, then I am giving my criteria range, I'm reducing my pace, साथ साथ में करना, and then there is copy to, ये मैंने इसको सिलेक्ट करके दे दिया, इतना हो गया ना सबका साथ साथ में। And I then pressed OK. So as soon as I pressed OK, now what has happened, A का जितना ITR में सर्विसेज था वो सब यहाँ पे विजिबल हो गया है मुझे, ठीक है, मेरा प्रोसेस खत्म हो गया। So once my process is finished, what I'm going to do is that I'm going to stop recording. आप यहाँ ड्रॉप डाउन में देखोगे, यहाँ आपके पास बटन आ गया है स्टॉप रिकॉर्डिंग का, and you do stop recording. What was my macro name? My macro name was macro 5. स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया। अब मैं यहाँ इस शीट में जाती हूँ, यहाँ एक मैं बटन बना देती हूँ जिसके थ्रू मैं यहाँ खेल सकूं। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ बटन, आई एम गोइंग टू टाइप इन द बटन, रिफ्रेश बटन। सो मेरे को उसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, शॉर्टकट इज कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन साइन, सॉरी, ये मेरा बटन बन गया। बट अभी इस बटन पे कुछ वर्किंग नहीं है, दिस इज जस्ट अ फिगर दैट आई हैव क्रिएटेड, यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ फिगर। इस पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और राइट एरो की प्रेस करेंगे, so there you will find an option assign macro. Okay, so I'm pressing assign macro, I want to place macro 5 over here, so I selected macro 5 and OK. So now see, अब यहाँ पे रिफ्रेश बटन ऐसे काम कर रहा है, मेरा हैंड कर्सर बना हुआ आ रहा है। तो जब भी मैं ये प्रेस करूंगी वो पूरा स्टेप यहाँ रिपीट करेगा। करके देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं बी, लेट्स सपोज मैंने सर्विस कर दिया GST, तो देखो अब नीचे ऑटोमेटिकली आ गया बी और GST।
गेटिंग इट? यहाँ पे एक और चीज करके देखें, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मुझे यहाँ चाहिए मोर देन 2000। आई अगेन प्रेस्ड रिफ्रेश, तो सिर्फ डी जिसने जीएसटी रेंडर किया वो भी मोर देन 2000। गेटिंग इट? सो माय मैक्रो इज रनिंग ऑन दिस शीट। अब मैं यहाँ पे जो मर्जी चेंजेस करूंगी, जो भी क्राइटेरिया दूंगी जिसके बेसिस में मुझे आउटपुट चाहिए, प्लीज एक बार आउटपुट सिलेक्ट करते हुए देख लेना कि यहाँ वो स्पेसिफिक इनपुट है, वो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बहुत ही रैंडम डेटा बनाया हुआ है। So D for ROC charges more than 2000. So whatever criteria I'm going to change, मुझे उसके बेसिस पे यहाँ आउटपुट मिलता रहेगा। गेटिंग इट? सबका हुआ? Is everyone able to make this macro? Everyone please, कोई इशू, कोई इसमें क्रिएशन ना हुआ हो, प्लीज लेट मी नो। Explain your error, Prashant. What is happening? So you have saved your file as a macro enabled workbook, that which I told you initially. जो मैंने आपको फाइल भेजी थी, the file which I have sent to you all of you people was a normal Excel file that was without macros. You have to first save your file as a macro enabled workbook because webinar was not allowing me to share it with you. Still not working. You made it on a different sheet, made the macros. Macro बन गया था, macro record हो गया था आपका. Okay. So what you can do is Prashant आप अपनी file try करना. It is working now, Prashant? Good. So every one of you, सबका हुआ because और किसी के inputs नहीं आए अभी. सिर्फ हमने इस प्रोसेस में डिफरेंस ये किया था, जो हमने अभी एडवांस फिल्टर का प्रोसेस था सेम वही था, सिर्फ डिफरेंस ये किया था जब हमने शुरू किया तो हमने इसको यहाँ पे पूरा ब्लैंक रखा, शुरू करने से पहले मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू किया, जैसे ही एक बार खत्म किया उसे हमने क्या करा, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। उसके बाद देशवरा जी, तो यू आर आस्किंग, आपने एक बॉक्स बना लिया, राइट? बॉक्स बनाया, उसमें आपने रिफ्रेश लिख दिया, आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो वहां असाइन मैक्रो का बटन आता है। सो क्लिक ऑन असाइन मैक्रो एंड यू नीड टू सिलेक्ट द मैक्रो यू वांट टू असाइन इट। हमने मैक्रो 5 बनाया था, आई नेम्ड इट एज मैक्रो 5, सिलेक्टेड एंड ओके, वो आपका मैक्रो वहां असाइन हो जाएगा।
यहाँ पे ये हम बटन यहाँ पे वेट डिलीट करते हैं. I deleted my macro button. I'm again making it. Many people are facing this issue. So I went, I'm inserting this picture. So I inserted this picture and I'm writing it as refresh. Selected this, right click किया, assign macro किया, macro 5. Okay. So now it is a hand button which is coming. It will do refresh. Let me see what I can give. So I want to give C with consultancy income and removing this charges thing. So this is I want to get it done and I'm pressing refresh. So I'm getting C जहाँ उसने consultancy services render करी हैं. These are the charges. अब मैं इस फाइल को जब सेव करूंगी मैं इसको माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक ही सेव करूंगी. Ajay, you can share your file with me on the forum. I'll check and let you know what exactly is the error that is happening with you. So, Baki, I'm not getting output for rest of the class. It's only 3-4 people have communicated regarding this macros. So should I believe that everyone has done it? No issues being faced by any of them? Okay. So I'm getting this output. People have done it. कोई भी इशू हो स्टिल आप फोरम पे पोस्ट कर देना आपके जो इश्यूज है. दिस इज नाउ अगेन अ वीक अवेलेबल विद यू. यू ट्राई इट ऑन योर ओन. प्रशांत उसको डिलीट करने के लिए व्हेन आई वेंट ऑन दैट एंड आई क्लिक्ड ऑन राइट क्लिक तो वो सिलेक्शन मोड पे चला जाता है. अदरवाइज वो हमेशा आपको हैंड बटन दिखाएगा क्योंकि अब वहां पे लिंक लग गया है. ठीक है. So I want you people to practice this macro exactly और ये advanced filters भी. You have entirely a week available with you. Post your queries if your macro is not working. See advanced forum पे ये हो जाना चाहिए वहां पे ये post. If not, drop me a message over there that ma'am we are not able to share the file. Let me see what exactly can be done. I'll share my mail IDs then. You can drop your mails over there. ठीक है. तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करेंगे. I'm not picking up any other new topic at just the end of the class which I won't be able to finish. So let's meet up next Saturday. Next Saturday it would be the same time as of the classes, that is 6 to 8:30 in the evening. So meet you people on next Saturday. Have a nice week ahead with you. Thank you all.